உங்க பையன் தாம்மா. அதுக்காக தான் நன்றி சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தோம். காரணமே நீங்க சரியான நேரத்துல லொகேஷன் அனுப்புனது தானே. நீங்களும் இவ்ளோ பெரிய உதவி பண்ணிருக்கீங்க. நாங்க இதை எப்பவுமே மறக்க. எங்க குடும்ப பாரம் கொஞ்சம் குறையும். அப்படியா? சரி வாங்க நம்ம வீட்டை சுத்தி பார்க்கலாம். என்ன விஷயம் சொல்லுங்க. கிட்ட சொல்லி அவங்க சம்மதத்தை வாங்கணும். ஏன்னா அப்பா இருந்திருந்தா அப்பா பாத்து. மாமாவுக்கு என்ன பிடிக்கும்ல. உங்களை பிடிக்காதவங்க யாராவது இருப்பாங்களா? வாங்க. சரிங்க, அப்ப நாங்க கிளம்புறோம். உங்க பொண்ணு தான் எனக்கு டாக்டர் மாதிரி. என் உடம்ப ரொம்ப நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டு அப்பப்ப இந்த பொண்ணு எங்க போய் வாழ போதோ அவங்களும் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். இங்க வா. அவங்களே பூவி தானே நடந்து போய் நாங்களே ஆட்டோ பிடிச்சோம். எதுக்கு வெயில நடந்துகிட்டு? நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன். அதே மாதிரி எனக்கு மீனா வீட்டுக்கு போய் மாப்பிளைக்கு நன்றி சொல்லணும்னு தோணுது. அங்க நமக்கு மாதிரி அதெல்லாம் நமக்கு தேவையா? மாமாக்கு போய் கண்டிப்பா நன்றி சொல்லணும் தான். உதவி செய்வாரா இல்ல உனக்கு தெரிஞ்சவருங்கிறதுனால உதவி செய்யறாரா? வணக்கம்மா. வணக்கம் சார். அம்மா வாங்கம்மா. வணக்கம். எப்படிமா இருக்கு? அப்படிலாம் இல்லம்மா. மண்டபத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் சாப்பாடுன்னு எந்த ஆர்டரா இருந்தாலும் அதுக்கு டெபாசிட் இருக்கு. அந்த கம்பெனிக்காரங்க போட்ட ரூல்மா இது. நாங்க மண்டபத்துல இருந்து நாங்க வெளியாளங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொன்னோம். அம்மா கடைசியா பேசி ஒரு முடிவு விஷயம். அதனால எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். ஆர்டர் நாங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டோம். ஒரு நாள்ல ஊரே கார்ப்பரேட் ஊரா இல்லாம இருந்தா சரிதான். அதுக்கு இல்லம்மா, அப்படி உங்ககிட்ட மட்டும் பணத்தா இருக்கு. புதுசா வந்தாலும் அந்த பொண்ணு வேலை நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாரு. கண்டிப்பா நமக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நினைப்பாங்க. ஆனா அதாம்மா எல்லாம் ப்ரொசீஜர் படி தான் நடக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க. என்ன மேனேஜர் சார், எங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தான். அப்படி எல்லாம் நடக்கும்னு நாம எதிர்பார்த்தமா? நடக்குதே. வேலை செய்யறவங்களுக்கு மரியாதை இல்லை இங்க. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி சின்ன பொண்ணெல்லாம் போட்டிக்கும். விளையாட்டு பொருளை வச்சு மாடல் கிடல்னு எதை வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா அது நேர்ல. ஆனா நிஜத்துல ஒரு ஓலை வீடு கட்டணும்னா கூட கட்டுறவனுக்கு தான் அந்த கலரா மாடல் எல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறது சரிதான். ஆனா அந்த டெபாசிட் ஏதோ கட்டணும்னு சொன்னீங்க. ஓடுறாரு. இந்த பொண்ணு மூஞ்ச பாருங்க, அரண்டு போயிருக்கு. வேணும்ல, நீங்க சொல்ல முடியாது. ஆனா நான் நினைச்சா நீங்க. என்ன அக்காவை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறா? உங்க அக்காக்கு அதான பேரு. இதெல்லாம் ஓடிட மாட்டேன். இன்னும் 2 இல்லாத வேலை. அவ்வளவு பணமெல்லாம் இவளுக்கு யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த கம்பெனில கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ள யாரு கொண்டு வந்து பணத்தை கட்டுறீங்களோ. ஒரு விஷயம் முடியுமா முடியாதான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நான் தான். இப்ப பாருங்க, நம்ம தலைக்கு மேல எத்தனை விமானம் பறந்துட்டு இருக்குன்னு. பணமோ ஏன் அதுக்கான அறிவு கூட இல்ல. முதல்ல தேவை. சரி, நான் பணத்தை கட்டிட்டு ஆர்டரை வாங்கிக்கிட்டு உன்னை பார்த்து வர வர இந்த ஒண்ணு இல்லாதவங்க தெரியும். அதனாலதான் நானே கால் பண்ணிட்டேன். நீங்க ஒரு சவாரி போறேன். மாமினா என்ன வேலை? அடேங்க அப்பா, அக்கறைய பாரு என் புருஷனுக்கு. என்ன ஓம் புருஷன் ஓமா ஆர்டர் கிடைச்சிருச்சா? கிடைச்ச மாதிரிதான். அது அவங்களுக்கு தெரியணும்ல. அதுக்காக நம்மள டெபாசிட்டுக்கு முதல்ல கொடுக்கறதுக்கலாம் அதெல்லாம் எப்படியாவது சமாளிச்சுக்கலாம். வேலை முடிஞ்சதும் டெபாசிட் பண்ண சொல்றாங்க. இன்னொரு விஷயம், நான் அங்க போகும்போது சிந்தாமணிக்கெல்லாம் கட்ட முடியாதுன்னு என்கிட்டயே சொல்லிட்டு போறாங்க. அவங்களுக்கு தான் கிடைக்குமா சொல்லிட்டு தான் வந்தேன். ஆனா இப்ப நம்ம 2.5 லட்சத்துக்கு எங்க போறது? அவர்கிட்ட வேணா மேல ஒரு 2.5 லட்சம் ரூபாய் வேணும்னு கேட்டு பார்க்கலாமா? வேணாங்க, ஏட் பண்ணி பார்க்கலாம்ல. இல்லங்க, கேட்டாலும் கிடைக்காது. அங்கெல்லாம் ஒண்ணும் முதல்ல யோசிக்கணும், அப்பதான் அது நடக்கும். சொல்றேன். வாப்பா, உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்பா. ஏன் இங்கே நல்ல விஷயம் தானே. கங்க்ராட்ஸ் மீனா. ஐயோ, இன்னும் எனக்கு கிடைக்கல ஸ்ருதி. அண்ணி, இது ஒரு போட்டியோட வந்திருக்குப்பா. போட்டி வேலையா? ஆமாப்பா. யார் அவங்க? அதான்ப்பா, மீனா ஆர்டர் எடுக்க கூடாதுன்னு தொல்லை கொடுத்துட்டு. கண்ணு நல்லா இருக்கியா கண்ணு? கிடைச்சிடக்கூடாது, அவன் வளர்ந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே நிறைய வேலை பார்க்குறாங்கப்பா.
இருக்கு. என்னது? ஆமாங்க, சிந்தாமணிமா அதை மட்டும் தாங்க செய்யணும். எறும்பு அதோட காதுக்குள்ள போச்சுன்னா அந்த யானைய உருட்டி பிடிக்க வைக்கணும். மீனா நினைச்சா அவ எதை வேணாலும் செய்வா. அதை செய்யறத விட்டுட்டு உனக்கு பொதுவா இந்த மாதிரி எதுக்கு டெபாசிட் கட்ட சொல்லும்? இவங்களால எப்படி இந்த வேலையை செய்ய முடியும்? ஜெயிக்க முடியாது. விடுப்பா, இது எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறதானப்பா. ஒருத்தவங்க முன்னுக்கு டேய் அன்பா 2.5 லட்சம் ரூபா உடனே வேற கட்டணும். இப்ப கடனாத வெளில கட்டனா ஏங்க உடனே பணம் வேணும், அவங்க கிட்டயும் காசு கேட்கறதுக்கு வரான். அது நீங்க நான் மாட்டணுங்கிற ஆசையில கேக்குறீங்க, நான் குடிக்கல. எந்த The night moth with a crooked feeler. The beautiful, brilliant butterflies of the meadow had many cousins living in the forest, most of whom were night moths. They also were very beautiful creatures, but they dressed in duller colors and did not have slender waists. Some of the butterflies, wear whole gowns of black and yellow, others have stripes of black and white, while some have clear yellow with only a bit of black trimming the edges of the wings. The moths usually wear brown and have it brightened with touches of buff or dull blue. If they do wear bright colors, it is only on the back pair of wings, and when the moth alights, he slides his front pair of wings over these and covers all the brightness. They do not rest with their wings folded over their heads like the butterflies, but leave them flat. All the day long, when the sun is shining, the moths have to rest on trees and dead leaves. If they were dressed in yellow or red, any passing bird would see them, and there is no telling what might happen. As it is, their brown wings are so nearly the color of dead leaves or bark that you might often look right at them without seeing them. Yet even among moths there are some more brightly colored than others, and when you find part of the family quietly dressed you can know it is because they have to lay the eggs. Moths are safer in dull colors, and the egg layers should always be the safest of all. If anything happened to them, there would be no caterpillar babies. One day a fine-looking Cecropia moth came out of her chrysalis and clung to the nearest twig while her wings grew and dried and flattened. At first they had looked like tiny brown leaves all drenched with rain and wrinkled by somebody stepping on them. The fur on her fat body was matted and wet, and even her feelers were damp and stuck to her head. Her 6 beautiful legs were weak and trembling, and she moved her body restlessly while she tried again and again to raise her crumpled wings. She had not been there so very long before she noticed another Cecropia moth near her, clinging to the underside of a leaf. He was also just out of the chrysalis and was drying himself. "Good morning," he cried. "I think I knew you when we were caterpillars. Fine day to break the chrysalis, isn't it?" "Lovely," she answered. "I remember you very well. You were the caterpillar who showed me where to find food last summer when the hot weather had withered so many of the plants." "I thought you would recall me," he said. "And when we were spinning our chrysalides we visited together. Do you remember that also?" Miss Cecropia did. She had been thinking of that when she first spoke, but she hoped he had forgotten. To tell the truth, he had been rather fond of her the fall before, and she, thinking him the handsomest caterpillar of her acquaintance, had smiled upon him and suggested that they spin their cocoons near together. During the long winter she had regretted, page 56, this. "I was very foolish," she thought, "to encourage him. When I get my wings I may meet people who are better off than he. Now I shall have to be polite to him for the sake of old friendship. I only hope that he will make other acquaintances and leave me free. I must get into the best society." All this time her neighbor was thinking, "I am so glad to see her again, so glad, so glad. When my wings are dry I will fly over to her, and we will go through the forest together." He was a kind, warm-hearted fellow, who cared more for friendship than for beauty or family. Meanwhile their wings were growing fast, and drying and flattening, so that by noon they could begin to raise them above their heads. They were very large moths, and their wings were of a soft dust color with little clear, transparent places in them and touches of the most beautiful blue, quite the shade worn by the peacock, who lived on the farm. There was a brown and white border to their wings, and on their bodies and legs the fur was white and dark orange.
When the Cecropias rest, they spread their wings out flat, and do not slide the front pair over the others as their cousins, the sphinxes, do. The most wonderful of all, though, are their feelers. The butterflies have stiff feelers on their heads with little knobs on the ends, or sometimes with part of them thick like tiny clubs. The night moths have many kinds of feelers, most of them being curved, and those of the Cecropias look like reddish-brown feathers pointed at the end. Miss Cecropia's feelers were perfect, and she waved them happily to and fro. Those of her friend, she was troubled to see, were not what they should have been. One of them was all right, the other was small and crooked. "Oh dear," she said to herself, "how that does look. I hope he will not try to be attentive to me." He did not mind it much. He thought about other things than looks. As night came, a Polyphemus moth fluttered past. "Good evening," cried he. "Are you just out? There are a lot of Cecropias coming out today." Miss Cecropia felt quite agitated when she heard this, and wondered if she looked all right. Her friend flew over to her just as she raised her wings for flight. "Let me go with you," he said. While she was wondering how she could answer him, several other Cecropias came along. They were all more brightly colored than she. "Hello," cried one of them as he alighted beside her. "First-rate night, isn't it?" He was a handsome fellow, and his feelers were perfect, but Miss Cecropia did not like his ways, and she drew away from him just as her friend knocked him off the branch. While they were fighting, another of the strangers flew to her. "May I sit here?" he asked. "Yes," she murmured, thinking her chance had come to get into society. "I must say that it served the fellow right for his rudeness to you," said the stranger, in his sweetest way. "But who is the moth who is punishing him, that queer-looking one with a crooked feeler?" "Sir," said she, moving farther from him, "he is a friend of mine, and I do not think it matters to you if he is queer-looking." "Oh," said the stranger. "Oh. Oh, you have a bad temper, haven't you? But you are very good-looking in spite of that." There is no telling what he would have said next, for at this minute Miss Cecropia's friend heard the mean things he was saying, and flew against him. It was not long before this stranger also was punished, and then the moth with the crooked feeler turned to the others. "Do any of you want to try it?" he said. "You must understand that you cannot be rude before her." And he pointed his right foreleg at Miss Cecropia as she sat trembling on the branch. "Her!" they cried mockingly as they flew away. "There are prettier moths than she. We don't care anything for her." Miss Cecropia's friend would have gone after them to punish them for this impoliteness, but she clung to him and begged him not to. "You will be killed, I know you will," she sobbed. "And then what will become of me? Would you miss me?" he asked, as he felt of one of his wings, now broken and bare. "Yes," she cried. "You are the best friend I have. Please don't go." "But I am such a homely fellow," he said. "I don't see how you can like me since I broke my wing." "Well, I do like you," she said. "Your wing isn't much broken after all, and I like your crooked feeler. It is so different from anybody else's." Miss Cecropia looked very happy as she spoke, and she quite forgot how she once decided to go away from him. There are some people, you know, who can change their minds in such a sweet and easy way that we almost love them the better for it. One certainly could love Miss Cecropia for this, because it showed that she had learned to care more for a warm heart and courage than for whole wings and straight feelers. Mr. Cecropia did not live long after this, unfortunately, but they were very, very happy together, and she often said to her friends, as she laid her eggs in the best places, "I only hope that when my caterpillar babies are grown and have come out of their chrysalides, they may be as good and as brave as their father was." Summary of The Beautiful, Brilliant Butterflies and the Night Moths. This story contrasts the lives of the vibrant butterflies of the meadow and their more subdued cousins, the night moths of the forest. While butterflies flaunt bright colors and delicate waists, moths wear duller shades like brown and buff to camouflage themselves from predators during the day. The tale focuses on Miss Cecropia, a newly emerged Cecropia moth, who reunites with a male Cecropia moth she knew as a caterpillar.
Though she initially regrets encouraging him in the past, hoping for a more impressive mate, she soon witnesses his bravery and loyalty when he defends her from rude, flashy suitors. Despite his crooked feeler and damaged wing, his courage and kindness win her heart. They share a brief but deeply loving relationship before his passing. Miss Cecropia, now wiser, values character over appearance and hopes her future caterpillar children inherit their father's goodness and bravery. Key themes: appearance versus character. Miss Cecropia learns to value kindness and courage over beauty. Loyalty and sacrifice. The male Cecropia defends her despite his imperfections. Nature's adaptations. Moths' dull colors protect them, while butterflies display bold patterns. The story is a touching fable about love, humility, and the true meaning of beauty.